Good morning. A few technical information before we start with the conference. We have translation and you can speak in Macedonian, Albanian or English. It depends on you. Channel 1 is English and channel 2 is Albanian. Почитуван амбасадоре ГИР, почитувани колеги од регулаторните тела од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Албанија, Косово и Бугарија. Дозволете ми да ви посакам добре дојде на денешниот регионален состанок, регулаторните тела за медиуми во новото медиумско обкружување, како да се гарантира независноста, кој го организираме по повод 25 годишнината од формирањето на најстарото регулаторно тело во Македонија и едно од најстарите во регионот, претходно Совет за радиодифузија, а денеска Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Идејата за медиумска регулација се темелеше на визијата за современа европска регулација, која ќе воспостави еднакви правила за фер игра, односно ќе ги постави темелите за напредување на слободата на изразувањето и медиумскиот плурализам и ќе придонесе за понатамошно демократизирање и професионализирање на македонските медиуми. Медиумите се моćна алатка, тие се коректор на власта и чувари на самата демократија. Да не заборавиме дека демократијата е многу повеќе од систем на повеќе партиски избори и еднаква можност за директно или индиректно учество во колективното одлучување. За да ги користат своите права, граѓаните мора да имаат слободен пристап до информации, кои што ќе им овозможат да формираат сопствено мислење и да прават избори засновани на информации. Само на овој начин може да се поттикне поширока јавна дебата и критичко размислување. Токму затоа, регулаторното тело има особено важна улога во заштитата на слободата на медиумите, слободата на изразување и во обезбедувањето слободен простор за изнесување различни мислења и идеи без цензура. Четврт век постоење е доволен показател за доброто и успешно работење на македонскиот регулатор за медиуми во поттикнување на слободата на изразување и медиумската писменост, заштита и развој на плурализмот, спречување на недозволена медиумска концентрација, заштита на малолетни лица, заштита на националните, но и интересите на граѓаните во областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги. Овој јубилеј е доволен поттик за продолжување на досегашната успешна работа, но и за справување со новите предизвици кои ги носи развојот на технологиите и на медиумите. На отварањето на денешниот регионален состанок требаше да присуствува и председателот на државата, господинот Стево Пендаровски, но поради неодложни работни посети, работни активности и посета на Париз, тој денеска ќе се обрати со видео порака. Ве молам да ја пуштите видео пораката од председателот. Почитувани организатори и учесници, ви благодарам на укажаната можност да ве поздравам на регионалниот состанок на регулаторните тела за медиуми, кои во исто време ја означува 25 годишнината од формирањето на македонскиот регулатор за медиуми, еден од најстарите на Балканот. Слободните и независни медиуми се столб на демократијата и предуслов за инклузивен развој на општеството, со големо влијание врз граѓаните и со уште поголема одговорност кон јавноста. Растечката употреба на интернетот и на дигиталните медиуми придонесуваат заменување и на аудиовизуелните навики на луѓето. Брзото ширење на информациите и дезинформациите преко интернет платформите поттикнува сосема нови трендови во информирањето и кај традиционалните медиуми, што за жал придонесува затоа сензационализмот и површноста често да имаат предност пред истражувачкото новинарство и дистрибуцијата на точни и релевантни информации. Од таа насока се повеќе расте потребата од независни и одговорни регулаторни тела, кои имаат значајна улога во промоцијата и одржувањето на слободата на изразување, почитување на различноста и заштита на маргинализираните групи во медиумското известување, унапредување на медиумскиот плурализам и професионалните новинарски стандарди, понатаму во заштита на малолетната публика и на крај се разбира не и најмалку битно,
во напорите за поголема медиумска писменост и борба против пропагандата и погрешните информации и сите нивни подвидови, од дезинформациите до мизинформациите и малинформациите. Со отворањето на нашите преговори за членство во Европската Унија, се отвораат и нови обврски и предизвици и пред Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги. Ќе биде потребно усогласување на националното законодавство со европската легислатива, вклучувајќи ги и законите од областта на медиумите. Поточно, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со изменетата директива за аудиовизуелни услуги на Европската Унија и со актите поврзани со медиумската сфера. Во изминативе неколку извештаи, Европската комисија го нотира подобрувањето во медиумската сфера и проактивниот пристап на регулаторот за медиуми во поттикнување на медиумскиот плурализам, посветеноста на унапредување на професионалните новинарски стандарди и промовирање на медиумската писменост. Имајќи во предвид нужноста ваквите трендови да продолжат, треба да се работи на интензивирање на медиумските реформи, но и на обезбедување на независноста и финансиската стабилност на јавниот радиодифузен сервис и регулаторот за медиуми, што вклучува меѓу останатото и префрлање на буџетски пропишаните средства за развој на радиодифузната дејност. Сето ова е значајно за напредокот во медиумската сфера и за постигнување на европските стандарди во слободата на изразување и информирање, што пак се заедно влијае врз севкупниот демократски развој на државите. Од тука ги поздравувам вашите напори за продлабочување на регионалната соработка, за размена на искуства со земјите од регионот, со земјите кои се веќе членки на Европската Унија и ги имаат усогласено своите национални законодавства, со земјите кои преговараат за членство, како и со земјите кои имаат такви аспирации, а се уште не ги започнале преговорите. Подобрата соработка меѓу нас ќе значи и затврстување на европската перспектива на регионот, а тоа представува основа за поефикасно заедничко решавање на проблемите со кои сите ние се соочуваме. Почитувани, ви посакувам конструктивни дискусии и подобра регионална соработка во иднина, затоа што имаме иста цел. Ви благодарам. Особена чест ми е што денеска ново јубилеј со нас е амбасадорот и шеф на делегацијата на Европска Унија во Скопје, господинот Дейвид Гир. Го поканувам амбасадорот Гир да ви се обрати. Повелете, амбасадор. Почитуван директор Трајчевски, почитувани представници на медиумски регулатори од Европската Унија и Западен Балкан, дами и господа. First of all, thank you for offering me the opportunity to welcome you all on behalf of the European Union, and also to congratulate the organizer, the Agency for Audio and Audiovisual Media Services of North Macedonia, on the 25th anniversary of its foundation. The agenda of this regional meeting echoes many critical issues that all media regulatory authorities are facing. These are not only linked to the common challenges stemming from the new media environment, they also concern such issues as legal frameworks, operational and financial independence, as President Penderovski just said, appropriate competences, all of which are necessary for regulators to perform their duties efficiently. That is why this meeting today in a regional format is particularly valuable. Media regulators from here, EU member states and the Western Balkans, have an opportunity to learn from each other and exchange best practices and experience from both inside and outside the European Union. And of course, these practices can help protect democracy, the freedom of media and the rule of law, values that have brought us here together today and on which the European Union is of course founded. But of course there are also developments on the European Union side. In September 2022, the European Commission proposed a new European Media Freedom Act, a set of rules to protect media pluralism and independence in the European Union.
And the aim is to ensure that media, both public and private, can operate more easily in the EU internal market without undue pressure and taking into account the digital transformation of the media space. The Media Freedom Act, inter alia, aims to achieve no interference in editorial decisions of the media, no spyware against journalists, an issue which has been raised in a number of member states, independent and adequately funded public service media, the existence of transparency in the ownership of the media, transparent and fair audience measuring systems and allocation of state advertising, the establishment of a new European Board for Media Services, greater protection for media against unjustified online content removal, and an assessment of market concentrations and requirements on national measures which would affect the media. In addition, and prior to that, the European Commission presented a number of initiatives designed to reinforce democracy and the integrity of elections, including on the transparency of political advertising, the funding of European political parties and foundations, and the electoral rights of so-called mobile EU citizens. The goal of these measures is, in combination with the EU's own financial instruments, to create and support an environment where citizens can freely express their views and obtain information from pluralist and trustworthy sources. These objectives are, of course, also reflected in our support for the media in the Western Balkan countries, both at the national and local level. And since we are in North Macedonia, let me take the opportunity to turn a bit to the country and say a few words about it. As you know, the country is at a very important stage in its European Union integration process, which touches upon reforms and their goals. On the 19th of July this year, the European Union opened accession negotiations with North Macedonia and Albania, and the screening processes began almost shortly thereafter. In fact, tomorrow, the so-called bilateral screening, which is the toughest part, where we go into great depth in every single sector, will be launched. But the accession process is first and foremost about reform, bringing the country into line with the standards of EU laws and best practices. The accession process will bring about gradual but progressive improvements in the lives of citizens, and I'm sure colleagues here from Croatia and Slovenia would be able to talk about their own experiences of that. Not only by getting a better standard of living, but of course this is important, but also by feeling more free, better protected with their rights respected, including the right to express their opinions freely and to have access to credible and trustworthy information. As President Penderovsky has said, in the country report of 2022, the European Commission expressed positive assessments, including regarding the work of the agency, but it said that the country was only moderately prepared in the area of digital transformation and the media, and that there had only been limited progress in the past year. And it made a series of recommendations, as the President has said, including strengthening the independence and capacity of the media regulator, strengthening the public service broadcaster, and the regulator on electronic communication. Action is needed on these issues now. For its part, the European Union has steadily supported the role of media and civil society in this country. And under a facility designed for this purpose, the European Union in the period of 2015 to 2020 supported projects involving the media, civil society, as well, with grants of over 3 million euros. These are in addition to the many actions that we've been taking together with civil society to encourage media literacy, investigative journalism, and critical thinking. There are new EU-funded projects to a value of 14 million euros, also to support the harmonization
of national legislation with that of the EU, as well as the work of the media regulator, the self-regulatory body, the Council of Media Ethics, the public broadcaster, and media associations that work to enhance the rights of journalists. This demonstrates the EU's continuing support for reforms in this crucial sector, here and in the rest of the region. Given the many challenges that exist in the media sphere, and given the very broad, diverse experience that you all have from your different countries, I'm sure that you will have a dynamic and fruitful debate today. The EU will stand by with you in tackling all of these challenges and in helping you to ensure respect for human rights, fundamental human rights, and the rule of law. Ви благодарам, шу фараминдеец. Благодарам уште еднаш амбасадоре Гир. Со самото ваше присуство што го увеличавте овој настан, каде што ја одбележуваме 25 годишнината на агенцијата, исто така и регионалната конференција во која што се вклучени земјите од дел од земјите од Европската унија и земјите од Западен Балкан. Сега ќе направиме кратка пауза за да има изјави за медиумите и за 5 минути ќе продолжиме со настанот.
истече. Окей. Може да почнеме? Окей. Во ред, може сега да почнеме и со официјалниот дел на настанот. Регулаторите за медиуми се разликуваат по структурата и поставеноста, но целта е заедничка да действуваат во интерес на јавноста. Тие непристрасно и транспарентно ги спроведуваат своите овластувања во согласност со целите на директивата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, особено медиумскиот плурализам, културната и јазичната разноликост, заштитата на потрошувачите, пристапноста, недискриминацијата, правилното функционирање на внатрешниот пазар и промовирање на лојална конкуренција и заштита од монополизација, но истовремено действуваат како посредници меѓу радиодифузерите и јавноста на која и служат. За жал, обити за политизација на регулаторот за медиум постоеле и ќе постојат во сите општества, но имајќи ја предвид улогата што ја имаме, неопходно е да се истраи и да се остане непристрасен, независен и транспарентен. Заканите за независноста на регулаторите негативно се одразуваат и врз медиумите, а со тоа и на целото општество. Независните регулатори промовираат поодговорни и транспарентни медиуми, додека истовремено ги штитат од политичко и економско влијание, што е од суштинско значење за унапредување на демократијата, имајќи предвид дека медиумите потикнуваат јавна дебата. Од овие причини, на регулаторите за медиуми мора да им се даде простор и слобода ефективно да ги извршуваат своите мандати, особено засебно од државниот апарат и економските центри на моќ. Тие не смеат да бараат, ниту пак да примаат насоки од било кое друго тело во врска со извршувањето на своите надлежности. За спроведување на своите обврски, регулаторите мора да располагаат со соодветни човечки ресурси, стабилни финансиски средства и извршни овластувања. Ова се клучните елементи за независноста и за извршување на круцијалната улога која ја имаме во медиумскиот екосистем. Националното законодавство ги утврдува условите и постапките на назначување и за разрешување на раководните лица на националните регулаторни власти, вклучително и времетрајањето на нивниот мандат. Овие постапки треба да бидат транспарентни и недискриминаторски, иако морам да напоменам, неопходна е и политичка волја за да се подржи независноста на регулаторите во пракса. Денешниот работен состанок ќе биде поделен во две сесии. Првата сесија е посветена токму на процедурите за назначување и разрешување на функционалната независност, процедурите за назначување и разрешување и на функционалната независност, односно правната поставеност во однос на владата и другите јавни или приватни тела, и ќе ја модерира членот на Советот на агенцијата господинот Зоран Фидановски. Втората тематска сесија ќе покрене дискусија за ресурсите, надлежностите и овластувањата за ефикасно спроведување на функциите, а ќе ја модерира заменикот председател на Советот на агенцијата господинот Селвер Ајдини. Повелете, колега Фидановски. Благодарам, господине Трајчевски. Почитувани, добре дојдовте на првата од трите предвидени сесии на регионалната конференција за аудиовизуални регулатори, што во овие 2 дена се одржува во Скопје, а на која домаќини сме ние, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Ако суштинска функција на медиумите е обврската да потикнуваат дебата во општеството за важни прашања од јавен интерес, ќе се согласиме сите дека таква дебата може да отвораат само медиуми кои имаат собствен идентитет и пред се интегритет. Интегритетот, како и во животот на секој човек, така и за медиумот, не се стекнува, односно заработува лесно, а може многу побрзо да отиде во неповрат, без почитување на определени узанси и правила на игра. Чувар, заштитник на тој и таквиот медиумски интегритет треба и мора да биде регулаторното тело. За да може да ја оправда таквата своја улога, тој, мислам на регулаторот, како што кажа и господинот Трајчевски, треба да биде целосно независен и надвор од влијание и мешање на власта, политичките партии, медиумската индустрија
и други центри на моќ. Исто ревидираната аудиовизуелна директива се зајакнуваат правилата за независност на регулаторите. Во неа, меѓу другото, стои дека прво, регулаторот треба да биде правно одвоен од владата и функционално независен од неа и други јавни и приватни тела. Второ, при вршење на работата ниту да бара, а уште помалку да добива инструкции. Трето, овластувањата да ги врши непристрасно и транспарентно и во согласност со целите на директивата. Четврто, надлежностите и овластувањата да се јасно дефинирани со закон. За тоа повеќе ќе стане збор во следната сесија што ќе ја модерира мојот колега Селвер Ајдини. Петто, да има соодветни ресурси и механизми за ефикасно реализирање на овластувањата, како што е, например, говорот на омраза, да речеме. Шесто, да има транспарентни процедури за избор и разрешување на раководните тела, оно што сакам посебно да го потенцирам или да го дискутираме во оваа сесија. И седмо, Европската комисија ќе ја наблюдува примената на принципите и може да преземе мерки против земјите членки ако таа не се спроведува. Овде присутни се нашите пријатели од 3 земји членки на Европската Унија, од Словенија, Хрватска и Бугарија, и верувам дека ќе може да ни објаснат и малку подетално токму и за оваа точка за односот на Европската комисија по ова прашање кон земјите членки. Една од основните цели на нашиот закон за аудиовизуелни медиумски услуги е да имаме транспарентно, независно, ефикасно и отчетно регулаторно тело. Според поставеноста на законот, Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги е самостојно, независно, непрофитно регулаторно тело со статус на правно лице со јавни овластувања. Основач е државата, а незиното работење се финансира од надоместоци, од издадени дозволи за радиодифузери и оператори на мрежи, но и од државниот буџет. И за ова повеќе детали ќе има во наредната сесија. Во однос на начелата за работа, во законот стои дека АВМУ, агенцијата, во својата работа е независна од друг државен орган или друго правно лице и треба да биде непристрасна кон нив, а својата функција ја извршува врз основа на овој закон, законот за медиуми и други закони, како и меѓународни договори од областа на медиумите и аудиовизуелните услуги, што ги склучила или кон кои пристапила државата. Независноста и отпорноста на дворешни влијанија најмногу, според мене, се гледа од составот на раководните тела на агенцијата и начинот на нивен избор. При тоа, апсолутно од ова сакам да абсолвирам службата на агенцијата, која стручно и професионално си ја врши својата работа и тоа во континуитет. Затоа што службата е институционалниот континуитет на агенцијата, на регулаторното тело. А ние од Советот и директорот, со сиот респект кон моите колеги, сме, може да речам, миллива категорија. Но токму ние, Советот и директорот, треба да бидеме гарант за таквата независност на службата. Значи, согласно законот, директорот на агенцијата се бира од членовите на Советот. Тој треба да има високо образование и најмалку 8 години професионално искуство од областа на комуникологијата или новинарството, информатиката, културата, економијата или правото. Она што е поважно е дека во последните 10 години пред изборот таквата личност не треба да биде на позиција во политичка партија или да биде избрано, тоест именувано лице како пратеник, министер или раководител на друга државна управа. Да не биде член на органи и тела на партијата, додека е на функција, како и лично тој и неговиот брачен или вонбрачен другар и роднини до второ колено, да немаат акции, удели или друг директен, односно индиректен интерес во правни субјекти што се под надзор на агенцијата. Советот пак се состои од 7 члена и треба да ја представува различноста во македонското општество со соодветна родова и етничка застапеност. Членовите на Советот се избираат во транспарентна процедура во парламентот, значи по претходно спроведен јавен конкурс и спроведена јавна расправа за кандидатите. Тие пак, кандидатите, треба да имаат писма со поддршка од најмалку 2 медиумски организации или едно новинарско здружение или една комора за информатички технологии или 2 високообразовни институции кои во своите наставни програми имаат комуникологија, новинарство, култура, информатички технологии, економија или право. Се разбира и за членовите на Советот важат и истите принципи
како што важат и при изборот на директорот. Значи, во последните 10 години исто така не сме да видат членови, односно на позиција во политичка партија или претходно да били избрано и именувано лице или на раководна позиција во некоја друга државна управа. Постапката ја спроведува Комисијата за избор и именување во Законодавниот дом, а се гласа со двотретинско мнозинство. За жал, оваа процедура, за која лично сметам дека обезбедува доволно критериуми за избор на квалитетни кандидати и му дава доволно независност на Советот, се уште во пракса во Македонија не сме ја провелиле. Ние, членовите на овој актуелен состав на Советот, сме избрани по претходниот закон и сега сме практично во позиција на вршители на должност. Причината е што двотретинско мнозинство во реал политиката на овие простори се по се изгледа преголем предизвик за достигнување, која попатно на површина може да ги извади сите политички несогласувања на различните политички субјекти, доволно големи за да не дојде до финализација на изборот. Токму поради овој наш пример, би сакал да поттигнам дебата во оваа сесија од вас, почитувани присутни, и да го чујам мислењето од нашите пријатели од регионалните регулатори, присутни овде, за можни заштитни механизми за премостување или така наречен байс во случај кога процедурата за избор на раководни тела ќе заглави како што е опишаниот случај наш македонски. Се разбира, претходно би сакал да ги чуеме и моделите на избор и обезбедување на независност и поставеност на регулаторите во однос на другите субјекти и од нашите почитувани присутни пријатели. Повелете, нема да барам редослед, оставам на вас кој сака прв да се пријави да го кажи секој својот, условно речено, случај, односно поставеност на регулаторот и на раководните тела на регулаторот. Ако е некој подготвен, може слободно да го земе од микрофонот. Да, за да не одиме сега по азбучен ред, нели, па и така натаму. Ако не ќе мораме така, затоа што очекуваме да сепак да ги чуеме вашите, нели, вашите презентации вербални. Да. Да. Ајде, почитуваните гости од Албанија, нека стартуваат први. Повелете. Atëherë unë do flas në gjuhën shqipe, megjithëse kishte vërtim edhe nga gjuha shqipe. Së pari, ju falenderoj për këtë organizim. Patjetër, dua t'ju uroj Agjencisë së Shërbimeve Audio dhe Audiovizive 25 vjetorit. Është një kënaqësi gjithmonë të jem këtu mes kolegëve të nderuar. Dua të përshëndes të gjithë vendet e rajonit që ka zgjedhur të lënë punët e shumta dhe ne e dim se sa vështirë është merresh me rregullimin mediatik. Dhe ndërkohë se jemi këtu për të celebruar të gjithë së bashku edhe 25 vjetorin e Agjencisë së Shërbimeve Audio dhe Vizive të Maqedonisë së Veriut. Ju falenderoj kolegë. Dhe nëse do të flasim për ligjin 97/2013, e menduar që ekziston në Republikën e Shqipërisë me cilin ne funksionojmë si organ regulator, unë do të filloja fillimisht nga buxheti. Autoriteti i mediave audiovizive në Republikën e Shqipërisë në fakt është një institucion i pavarur sa i takon pjesës financiare të tij. Pasi ne nuk marrim asnjë cent nga buxheti i shtetit, por ne financohemi tërësisht nga subjektet audio dhe audiovizive. Çka do të thotë, ne jemi në shërbim të tyre dhe ky është edhe koncepti që ka pasur legjislatori në momentin që ka vendosur funksionimin e një institucioni të pavarur të krijuar me ligj. Diçka tjetër që është shumë e rëndësishme sa i takon përzgjedhjes.
Sa I takon pjesës stafit administratës, ne kemi statusin e nëpunësit civil. Nuk e di në vendet e tjera, po kam përshtypjen në shumë vende statusi në punësit civil ka bërë që administrata të mos ndrojë shpesh dhe të jetë shumë e vështirë të largosh dikë nga pozicioni i punës. E gjithë administrata, duke filluar nga sekretari i përgjithshëm i institucionit, e gjitha është nën regjimin e statusit të nëpunësit civil. Ndërkohë, institucioni ynë sigurisht rregullohet me një bord i cili është vendimarrës për të gjitha, çdo vendim i administratës kalon në bord. Bordi është i zgjedhur direkt nga parlamenti. Edhe unë personalisht jam e zgjedhur direkt nga parlamenti si kryetare e institucionit. Kryetari zgjidhet me shumicë të thjeshtë në parlament. Me shumicë të thjeshtë në parlament, pra 50+1, zgjidhen edhe antarët e bordit. Ne jemi 7 antarë bordi dhe në konceptin ashtu siç është rregulluar në Shqipëri, paramendohet që të jenë 3 propozime të mazhorancës, por të jenë patjetër njerëz të cilët kanë një eksperiencë tepër të spikatur në fushën e medias. Pra nuk mund të jenë njerëz të rastësishëm, por duhet të jenë njerëz të lidhur me median. Dhe 3 janë të zgjedhur, le të themi, të propozuar në fakt nga mazhoranca dhe 3 janë të zgjedhur nga opozita. Por keni parasysh diçka, duke qenë se gjithmonë kërkohet numri 50+1 për të marrë votën në parlament, gjithmonë këto kandidatura kalojnë përmes një procesi filtrimi në Komisionin e Medias dhe të gjitha kalojnë përmes një procesi konsensual të dyja palëve, apo të gjitha palëve, se janë 2 palë, të gjitha palëve që janë në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Pra, dua të them që në fakt që të jesh në bordin e AMës nuk është e rëndësishme vetëm të propozohesh, por është e rëndësishme që ti të kesh një eksperiencë të gjatë në fushën e medias dhe të jesh i njohur mirë me legjislacionin, apo me etikën e medias, të kesh qenë gazetar, të kesh qenë jurist në radhët e medias, pra të njohësh të gjithë kuadrin ligjor të funksionimit të medias në përgjithësi, të kesh dhënë kontribut për një periudhë të gjatë. Edhe për sa I përket zgjedhjes së sekretarit, ligji ka një ndalesë goxha të fortë, pasi përcakton që duhet kesh minimalisht 10 vjet eksperiencë në fushën e medias. Unë kam 25, por 10 vjet ti kërkon ligji që ti kesh. Ndryshe nuk futesh fare në garë, do të rrëzohesh pa filluar garën. Mund t'ju them një eksperiencë tjetër që është diçka tjetër që është shumë e rëndësishme, është që gara në Kuvendin e Shqipërisë nuk hapet nëse për secilin pozicion nuk ka mbi 4 kandidat. Ose nga 4 deri në 5, 6, dhe për të zgjedhur antarët e bordit aktual për shembull, ishin mbi 30 kandidatura në komision, të cilat të gjithë treguan strategjinë e tyre, vizionin e tyre, se çfarë donin të bënin. Pra, procesi nuk ishte dhe aq i thjeshtë për të arritur nga kjo shumatore njerëzish të zgjidhje vetëm 6. Besoj kaq për sa I përket. Dhe dua t'ju them edhe diçka tjetër, që në fakt në institucionin në cilin drejtoj nuk ka ndodhur ndryshime të administratës. Drejtorët janë po ata që kanë qenë, përveç ndonjë drejtori I cili nuk ju përgjigj ritmit të punës, por dhe sigurisht dorëheqjet vullnetare janë dorëheqje vullnetare, po janë raste shumë sporadike, një kemi pasur, vetëm një rast kemi pasur, ndërkohë që të tjerët vjojnë punën, e gjithë administrata nuk trysnohet për vimin e punës, dhe në konceptin tim personal është shumë e rëndësishme memoria institucionale. Pra, njerëzit, nëse ti I investon, I motivon dhe punon si një ekip
gjithë së bashku, pavarësisht në çfarë kohë kanë ardhur. Ne jemi mes kolegësh këtu edhe mund të themi që sigurisht kohët janë të ndryshme, mazhorancat janë të ndryshme, por më vjen mirë që në autoritetin e mediave audiovizive në Shqipëri ka njerëz që kanë punuar mbi 13 vjet, 20 ca vjet, 23 vjet, ka njerëz që kanë punuar 8 vjet, ka njerëz që kanë punuar 15 vjet, çka do të thotë që pavarësisht se si mazhorancat janë formuar, kanë ikur, kanë ardhur, institucioni ka disa themele të qëndrueshme. Pasi besoj fort që në shumë raste ne i drejtohemi edhe precedentit për zgjidhjen e kazuseve të ndryshme të cilat na drejtohen në institucion. Institucioni ynë, përveç strukturave që ju thash, ka edhe një strukturë e cila në fakt zgjidhet direkt nga bordi i institucionit. Dhe ky është Këshilli i Ankesave. Këshilli i Ankesave në fakt përbëhet vetëm nga 3 veta. Mua personalisht në fakt ndjej pak keqardhje pasi 3 veta në morinë e mbi 300 ankesave në vit është një fluks i pallogaritshëm pune. Megjithatë, deri tani zonjat që punojnë aty e kanë përballuar me sukses. Edhe në rastin e zgjedhjes së Këshillit të Ankesave, nuk është një procedurë e thjeshtë. Duhet kesh patjetër një eksperiencë qoftë në fushën pedagogjike, qoftë në fushën e gazetarisë, qoftë në fushën e komunikimit dhe kemi një limit dhe për zgjedhjen e antarëve të Këshillit të Ankesave, e cila në fakt funksionon si një strukturë e pavarur dhe limiti është prej 7 vitesh. Pra, nëse ti nuk i ke 7 vite në fushën e medias, 7 vite si pedagog i komunikimit apo 7 vite në gjithë lëmin e medias, është e pamundur që ti të hysh në garë. Dhe ky ndalim në fakt na ka bërë që në Këshillin e Ankesave të kemi vërtet njerëz që ka një kontribut edhe ka një autoritet të pakontestueshëm në radhët e gazetarëve. Pasi ju e keni parasysh që Këshilli i Ankesave merr ankesa pafund nga njerëz të çfarëdoshëm, ne në faqen tonë online i kemi dhënë mundësinë çdo qytetari, çdo organizate, çdo institucioni të na drejtohet. Duhet patjetër që individët që në shkruan të japin të dhënat e tyre shumë të vogla, por patjetër edhe një numër ID-e që të kuptojmë që kemi të bëjmë me një person real dhe me njëherë brenda 10 ditësh, ashtu siç e parashkruan edhe ligji, duhet patjetër të ketë një reagim institucional për çështjen që ka ngritur individi. Mund t'ju them që Këshilli i Ankesave nuk të gjitha vendimarrjet e tij kalojnë në formë unanime. Në momentin që Këshilli i Ankesave mendon që një subjekt televiziv apo radio qoftë duhet të sankcionohet, në atë moment vendimi i shkon bordit për vendimarrje. Por sigurisht të gjitha vendimet e tjera të Këshillit të Ankesave, të cilat gjithmonë kanë të bëjnë me kontentin televiziv apo radiofonik, të gjitha merren me vendimin dhe përcillen në subjekt me firmat dhe me siglimin e vetë antarëve të Këshillit të Ankesave, pa kaluar nga institucioni, pa kaluar në drejtoritë e ndryshme të programeve apo të monitorimit që kemi në institucion. Nëse do doni diçka tjetër, jam e hapur. Ju falenderoj dhe shpresoj nuk ju mora shumë kohë. Faleminderit. Благодарам, колешке, за исцрпното објаснување. Имам само едно кратко прашање до вас. Рековте дека при изборот на членовите на управниот одбор во вашето регулаторно тело, тројца се на предлог од парламентарното мнозинство, тројца се од опозицијата. Како се гласа седмиот и дали тие што се предлози од мнозинството и од опозицијата, како ќе се обезбеди гаранција дека тие нема да бидат практично, кажано во фигуративно,
под диктат на тие политички структури чии што предлог се. Qartë, e kuptova. Në fakt, i shtati jam unë, edhe zgjidhem direkt me votim të hapur në kuvend, me votim të mbyllur, me votim të fshet në kuvend, i shtati jam unë në këtë rast, po i shtati ka qenë gjithmonë i zgjedhur kështu nga kuvendi, dhe në fakt procesi i zgjedhjes ka një kriter shumë domethënës. Nuk kërkon antarë të partive politike, por kërkon njerëz me eksperiencë në media, të cilët të kenë një autoritet në media, të cilët të jenë të mirë pranuar, pavarësisht se çfarë lloj propozimi, nëse vijnë si propozime të njërës palë apo të palës tjetër. Prandaj ju thash që kanë qenë mbi 30 propozime të palëve. Dhe, po patjetër. Dhe këta janë thjesht propozime, kanë qenë njerëz të fushës së medias. Kolegu më kujton që ligji specifikisht e ka të ndaluar nëse kanë qenë antarë të partive, nëse janë antarë të partive politike. Unë kur ju them propozim nuk ka lidhje me antarësimin, ka lidhje me kontributin që kanë dhënë gjatë kohës që kanë shërbyer në media. Pra, dua ta specifikoj këtë gjë, që janë njerëz që pavarësisht se cila palë, ata janë profesionistë në fund fare. Dhe vendimet, unë mund të them një gjë tjetër, kam 1 vit e gjysmë që e drejtoj rregulatorin, dhe të gjitha vendimet janë marrë me unanimitet. Nuk ka pasur ndarje, nuk ka pasur qëndrime politike, sepse shkelja është shkelje, ligj është ligj. Nuk mund të interpretohet ligji në forma të ndryshme, sepse është shkruar ezesa mbi të bardhë. Nuk ka shans se si mund ta interpretosh ti ligjin kur shkelja është shkelje. Mund t'ju them një rast që është edhe shumë flagrant. Një televizion kombëtar, pavarësisht bijës editoriale këtej apo andej, propagandonte një rrym antisemite. Të 7 antarët e bordit ishin të qartë që kjo është një shkelje e pastër e ligjit. Çfarë lidhje ka sa ai televizion kishte një linjë politike editoriale majtas apo djathtas, mazhorancë apo opozit. Shkelja e ligjit është shkelje e ligjit dhe kjo nuk ka lidhje me rrymë politike. Në këtë pikë, ç'a interpretimi të bëjmë ne politikisht në momentin që ajo është një shkelje e pastër. Ajo lloj gjuhe që ishte përdorur përhapte gjuhën e urrejtjes, dhunën, ndiste ndarjen shoqërore, dhe në këtë moment sigurisht i gjithë bordi vendosi unanimisht që t'i dihet gjobë dhe sankcion. Dhe do të them edhe tjetër, nuk pati asnjë çuarje në gjykat nga televizioni, por e pagoi menjëherë penalitetin e vendosur. Dhe e njëjta gjë ka ndodhur edhe në rastet kemi pasur disa gjëra për pjerat e re, sepse drejtori këtu merret edhe me këtë çështje. Kemi pasur disa gjëra për pjerat e re. S'ka rëndësi, po, mbi 20. Nuk ka rëndësi se ata subjekte që sankcionohen që kanë i përkasin opozitës, le të themi, se kanë bijën editoriale të opozitës apo kanë bijën editoriale të mazhorancës. Kanë shkelur ligjin dhe të 7 antarët e bordit kanë marrë të njëjtin qëndrim. Kemi pasur raste të tjera patjetër, kemi pasur raste të tjera të kontentit. Dhe për ne nuk ka pasur asnjë lloj rëndësie kush ka qenë televizioni. Ka rëndësi shkelja që është kryer. Dhe nëse kodi i transmetimit, sepse ne kemi përveç ligjit organik, kemi edhe broadcasting code, kodin e transmetimit. Kodi i transmetimit i parashikon shumë qartë se cilat janë shkelja të kontentit. Dhe në atë moment kur shkelja e kontentit është kryer dhe ajo është e verifikueshme me zë dhe me figurë, bordi e shikon, ata janë gazetarë shumë të vjetër në detyrë, mund të jenë pak më të rinj apo pak më të mëdhenj se unë në moshë, por kanë milituar që në periudhën e fakultetit në profesion, dhe unë nuk kam ndier asnjë presion
qoftë nga njëra palë, qoftë nga pala tjetër, për të marrë një vendim ndryshe. Po I them 1 vit e gjysmë në detyrë, 1 vit e gjysmë të gjitha vendimet janë unanime. Faleminderit. Благодарам на исцрпниот одговор. Ќе резюмирам само со 5-6 збора, значи името и презимето и биографиите на кандидатите се доволна гаранција дека тие се независни во својата работа и одлучување, дека не и се отпорни на секаков вид на влијание. Благодарам уште еднаш, ги повикувам почитуваните гости од Бугарија да го кажат својот дел, односно како функционира значи процедурата за назначување и разрешување на раководните тела во регулаторот и функционалната независност на самиот регулатор. Повелете. Thank you, Zoran. Dear Mr. Trajčevski, dear colleagues, let me first of all express our gratitude about the fact that you invited us to join the regional meeting of the national media regulatory authorities from our countries in the Balkans, and congratulations on your anniversary. With a few words, I will try to explain the way the Council for Electronic Media in Bulgaria functions and works. The way it functions is prescribed at the Radio and Television Act, and as we are member state of the European Union, the Radio and Television Act is based in high degree on the Audiovisual Media Services Directive. The Council of Electronic Media is an independent, specialized authority which regulates media services and video sharing platform services in Bulgaria, and I will say a few words about that here. Media services providers are linear and nonlinear, as we all know. In Bulgaria, we have approximately 130 TV media services providers, both licensed or registered. We have a growing number of VOD or other forms of nonlinear media services providers, approximately 50 till now. And the relatively new obligation to regulate the video sharing platforms was implemented at the end of 2020 in the Radio and Television Act. And so far we have one video sharing platform, a big one video sharing platform under Bulgarian jurisdiction. The Council of Electronic Media exercises its powers impartially, transparently, and in accordance with the objectives of the directive, as I said. It's being guided by the public interest, protecting freedom of speech, the independence of media services providers, media pluralism, cultural and linguistic diversity, consumer protection, accessibility, non-discrimination, the proper functioning of the internal market, and the promotion of fair competition. As the point of our first meeting is the independence of the regulators, it is properly said that the Council should not seek or take any instructions from any other body in relation to its work and to exercise its power, both public bodies or market players or media services or any other authorities. The Council is a public financed legal person. We have a head office in Sofia. Maybe when I talk after that about the powers, I will say a few words about the financing, because it's different.
Mm, how is the council constructed? We have, during the years, in fact, we had 9 members of the council, as you well know. But now the council consists of 5 members. 3 of them are elected by the National Assembly. And as the colleagues said a few words about that, I would say briefly that the appointments of the National Assembly are mainly appointed by representatives of political parties, both ruling parties, primarily ruling parties, and sometimes opposition parties also. 2 of the members of the Council of Electronic Media are appointed by the President of the Republic. Those who can be appointed or elected for members of the Council of Electronic Media should hold a degree of higher education, possessing professional experience in the following fields: electronic media, electronic communication, journalism, law, economics, and they should be enjoying a public standing and professional acknowledgement. That's it, that far. We also have some articles concerning the dismission in case of death or in case of withdrawal with a member, when a member of the council is willing to do that, and that there should be a decision of the council so that the decision should be in power. The term that our members of the Council of Electronic Media are appointed and elected for a term of 6 years. During the years, most of them have been working for the whole terms, but we have some cases that some members of the council resigned. For instance, we had that 1 year ago. And maybe I will say a few words about the article that still is within the Radio and Television Act that prescribes that there should be a rotation within the quotas, the President and the Parliament quotas. It says that should be a rotation among the members of the Parliament in 2 years' time, and in 3 years in the President quota. But that's, so to say, that article was intended a long time ago, and I may say for the last over 8 or 10 years, it's not in power. And when the terms ended, sometimes they end over 6 years. That's the time the new members of the council are appointed or elected. Our chairperson is elected as the law prescribes every 1 year among the 5 members of the council, 1 year term of rule. And we have cases when all the 6-year term is coincided with the 6-year chairperson mandate. We have an administration also, civil servants, me myself representing that administration. I have been working for 21 years already with the council. And we have, I should say, also a lot of work. Maybe I'll talk later
Благодарам. Јас само имам едно кратко прашање кое што ќе сакам да чуеме одговор. Прашањето ми е дали кандидатите кои што ќе треба да бидат, односно кои што би биле членови на вашиот совет, има критериуми кои што исклучуваат секаква поврзаност формална, нели, со политички опции во Бугарија. Тоа е едното и ќе ве замолам доколку сте во можност, значи она што го најавив во текот на мојот воведен збор, дали имате механизам заштитен за премостување за функционалност на самиот совет во случај кога заглавува процедурата за избор на членови на советот. Повелете. Thank you. I'm not quite sure if I understood the last question well, but... Последното прашање е, значи, дали имате механизам заштитен за функционалност на советот во случај кога истекува мандатот на членовите, а не се избрани нови или заглавена е процедурата за избор? Yeah, I got it well the first time. About the political parties. I should say that those mentioned words that I worded are within the law. There is no such strict wording that says about the political parties. There is wording that says that there should not be conflict of interest, that should be the people should be prominent professionals, but I'm afraid not the way you mean. And as I said, we have some examples that also our members of the council were overturned for 2 and more years, and the law says that they should exercise their powers until the election and the appointment of new members. So that sometimes it can be a never-ending term. Ви благодарам многу. Следни се нашите почитувани гости од Босна и Херцеговина. Повелете ваше микрофонот. Thank you very much. First of all, thank you, Director Trajčevski and all other colleagues. Thank you for organizing this regional meeting. Thank you for warm welcome that you shown us yesterday. We didn't have any doubt about that. I would like also to use this opportunity to congratulate you and your colleagues, the Director, for 25 years of hard work in audio and audiovisual services. We wish you many more years to come, and I hope together with us from Western region countries who will also be with you as always and try to, in situation like this, organizing together, discussing the issues that we all consider as very important, and it's pretty high on our agenda, especially in this current political situation with each country try to become part of EU member state. I will, for the very beginning, just tell you a few words about my agency. Maybe later, if you agree, we can maybe discuss financial independency or financial situation. Maybe just, very briefly to tell you that Communication Regulatory Agency is functional, independent, non-profit institution, legal entity according to our law. You're probably all aware of the situation of Bosnia and Herzegovina. We are actually established in 2001 emergency of competencies of Independent Media Commission, which were established by the Office of High Representative, and state-level telecommunication agency. First of all, Office of High Representative imposed a decision in 2002 for establishing the agency, and the Parliamentary Assembly later on accepted in September 2003 accept that decision.
Since that we are actually convergence regulatory authority, as you all know that we're dealing with broadcasting and telecommunication. Our agency is running by Director General and our council. Director General is responsible for regulatory activities of every day, for human resources, for administrative business, and he's elected by the Council of Agency, which actually making the process of elected Director General and Council of Ministers confirmed his appointment. Mandate is on 4 years, and with the opportunity to renew once again that position. He's also responsible for imposing reports actually to our council. Our council, which their role is actually, one of their roles is to make strategic documents, and according to the law, which agency has to provide during the mandate, but also they have a role for appeal body for the decisions that Director General impose. No ministries or minister or any other person can jeopardize the decision that's imposed by the Director General. So he's, as I said, needs to report to the Council of Agency. Council of Agency existing of 7 members. Council of Ministers actually presenting the list of the candidates, and needs to be double of the needed available positions to the Parliamentary Assembly. Parliamentary Assembly then has 30 days to actually adopt that list candidates, or if not, then going back to process to the Council of Ministers, and then, of course, to the Council of Agency. Their mandate is also 4 years. They also have opportunity to be renewed once again for that position, and they are actually elected according to the law. They need to have legal or economic or technical knowledge. Looking also, one of the elements is also that have some experience regarding audiovisual or telecommunication skills and expertise for the mandate that they will actually obtain within the agency. Currently, we are unfortunately positioned that our current council, their mandate expired 2 years ago, so we are now in the process of, as I just mentioned, to reestablish the new council members, but we have elections in October this year, and so we will see what will happen in the near future. We're expecting very soon to have new members of our council that will also help us in hard work that we need to be done. The implementation of АВМУ services is as same as in North Macedonia. We need till the end of this year to actually fulfill all the criteria for adopting those legislation. So maybe that's just for the very beginning, and later we can discuss more about some concrete issues. Благодарам. Само нека остане микрофонот кај вас, само со едно кусо прашање, без намера да бидам разбран или погрешно. Како, ако може да добиеме одговор, како во компликуваниот политички систем на Босна и Херцеговина ќе успеете да обезбедите независност на членовите на раководните тела на агенцијата, односно на регулаторот? I think that's a great question. Thank you for that. I'm afraid I don't have an answer. The good thing is that we're not doing that. That's as I mentioned, that's the Parliamentary Assembly duties. But you raised a great question, how they ensure that the candidate that they elected for the members are not politically, how to say, even if we have, of course, I apologize, I forgot to mention, no one of Director General or Council member can't be
on executive power, law-related officials of any member of political party, but we in history since I'm more than 20 years in regulatory authority, I remember that some of the members in past our council were, they, let's say, finished political career, and then 1 year later they want to become a member of our council, so we have a lot of those candidates. As I said, good thing is that it's not actually on agency's burden. It's burden of parliamentary assembly, and I think the citizen needs to ask those questions that you ask me as a regulatory, how we ensure it. There is law, and I think that's the main issue in most countries in Western Balkans. We have great laws, but implementation of those laws sometimes could be very, very difficult and very challenging. So there's the reason that I think that any further candidates that will be elected will pass these processes. We have laws. The law said what they can't be. Their relatives, supposed wives and husbands, they can't be any relation with the broadcasting or telecommunication. They can't be any members of political parties. But we will see what will happen in the future. Се согласувам потполно со вашата констатација дека на хартија можеби имаме најдобри законски решенија, ама имплементацијата ни е проблематична, претпоставам, за сите земји во Западниот Балкан. Јас ќе се обидам да направам еден мал слалом, како што на времето правеше прославениот словенички ас Бојан Крижај, и ќе ги поканам нашите почитувани пријатели од Словенија, бидејќи тие имаат една слична позиција како македонската, кажано скратено, тие се во некаква позиција на вршители на должност на позицијата што имаат во регулаторот. Во таква ситуација ве молам како функционирате и како практично го имате полниот легитимитет во ситуација кога сте во таква да бидете вршители на должност. Благодарам. Firstly, I would, to that point of view, I would like firstly to thank you for the invitation and also for all great hospitality. Yes, I have to tell you a lot about that, so I prepared it written, to nothing to forget. I would, with era of digitalization, ACOS is converged regulator, so we're also responsible for electronic communications sector. With this trend, NRAs get more and more competences, and from that point of view, we see that it is crucial even more to be independent, to make your work good and at time. According to ACOS experiences, this includes independence on different levels. So we are talking about systematic independence. This is decision-making process and appointments, dismissal, rules and behavior of leadership, director and the council, and also operational independence. This means autonomy to decide on number of staff and finance resources for work. All of them are, from our point of view, equally important, and to fulfill our legal assignments. And for provision of those conditions, the relevant legislation is crucial. So it should be put in the right way in the law to fulfill those requirements. In past, we have some experience with attempts to dismissal of ACOS head. So in those cases, we found very important and useful prompt intervention of European Commission. This is very important, and in all 3 cases that we had, European Commission react very promptly and at time, and very, with very clear message that they will react with infringement and all those things to Slovenia government if they will prolong with the ideas that they had.
And because of that, all those procedures were stopped, and ACOS is still independent. The organization at the moment, we are also facing the problem to get enough staff, enough expert staff on the market for human resources, because we are part of the public servant law regarding the salaries, and it is hard to compete with all public sector, private sector and so on, because on the market there is limited number of people with really special expert knowledge, and we compete for the same persons at the same market. So this is the main problem in last years. Maybe regarding the organization of ACOS, the organization of leadership of ACOS is for Director General and the Council, which includes 5 members. Director is proposed from main minister competent for ACOS. This is at the moment Office for Digital Transformation, and nominated from the government. And government also nominate members of the council. The idea is that for each field of ACOS work, it should be 1 member of council. And because of that, we have 5 main sectors to regulate, and because of that, we have 5 members. Director makes decision by himself without inclusion of the council and other sides, including ministries, government, parliament, competition authority, advisory councils or associations. Decisions are final, and they can be appealed only in front of administrative court. The council supervises only business operations of ACOS. That means they approve working and financial plan of ACOS and annual report. The members of the council are not ACOS employees. And the mandate of director is 5 years, and for council is 4 years. Mandate for the director is renewable, and it is not limited. Each round of nomination procedure is open for all interested candidates. So even the director, which is already in this position, would like to candidate again, they make open procedure for all candidates, and they choose which one is the best. Director can be dismissed in case of conflict of interest, open criminal proceedings because of sickness, or in case of irregularities found by the accounting court. Conflict of interest is extended also to the connections of family members of the director in business with organizations on market which are regulated from ACOS. As ACOS is already said, converged regulator for 5 sectors, or electronic communications sector, electronic media, post railways and frequency management. We have 4 competent ministries who can always supervise legality of ACOS operation. ACOS also closely cooperate with Council for Broadcasting and Council for Electronic Communications, and their mandate is also for 4 years. They are expert advisory councils and established from Parliament, and they also cannot influence on ACOS final decisions. So maybe I... И благодарам многу. Добро е да се чуе поента дека и во земја која што речиси 2 децении членка полноправна на Европската комисија се уште има обиди за некакви влијани или нарушување политичко потенцијално на работата на регулаторно. Добро е да се чуе дека со членството имате уште еден, така да се изразам, потпорен зид, а тоа е од Брисел, од Европската комисија, која што доаѓа да
на некој начин да ја гарантира или да ви помогне во зачувувањето или потенцирањето на вашата независност. Благодарам уште еднаш. Го поканувам почитуваниот гостинот од Хрватска не? Окей. Добро, молам гостите од Црна Гора да го чуем нивниот случај. Повелете. Thank you. Thank you very much for this gathering. Thank you for giving us opportunity to discuss these important issues. Congratulations for 25 years of your excellent work. I prepared something to tell you, but actually I was motivated by all of these discussions. Maybe I will change something, and I'll try to answer all your questions. So, Agency for Electronic Media of Montenegro is independent regulatory body. Council and director are the main points for decision making. Parliament appoints our 5-member council upon proposals coming from the nominators authorized by the law. And these nominators are academia, universities, NGOs dealing with the human rights and freedoms, NGOs dealing with media, Montenegrin Pen Center. I believe that all of your countries have institutions like that. Poets, essayists, and novelists. And the 5th member is the representative of the Broadcasters Association. This council is actually appoints the chairman and the director of the agency, which actually has the main responsibilities for implementation of the law. Parliamentary committee actually is obliged to make a list of timely nominations, and if there is more than one nominees for each of these categories, for example, NGOs dealing with the media, they need to reduce this list using, based on criteria, number of signatures of authorized nominators and working experience of the persons that are nominated. Actually, this provides, I believe, efficient safeguards for independence of the agency. And not only if you are looking on this part of our law, but actually if you are assessing source of our funding, autonomy in decision making, rules for preventing conflict of interest, every of these things is actually something that I believe that guarantees our independence on a satisfactory level. But there, of course, are some problems. And these problems actually are not coming from the electronic media law. They are coming from other law in our system. So channels for strengthening independence are coming, for example, from the law on budget or law on salaries of the civil servants and things like that. Also, what we find challenging is this this provision that Commercial Broadcasters Association is actually one of the authorized nominators for our council. That is, I believe, very it is clear that this is conflict of interest.
even more that broadcasters are not the only subjects of our regulation. There are video-on-demand services, distributors, things like that. Second thing, what we had problem during last couple of years is NGOs actually can have the same NGO can deal with human rights and with media at the same time. So we had situation that we had in our council of 5 members, 2 members coming from the same NGO. And the third thing, I believe maybe the most important, criteria of the committee, parliamentary committee, to narrow this list, to make a final list of the persons that are nominated. These criteria are actually number of signatures and working experience. And the intention was because parliamentary body is actually a political body, to narrow their discretion to make decision. So these criteria are measurable. But because of this, we had the situation that numerous NGOs are established only to be one signature to support some person's nomination. But as I said, these are problems that probably are not so important. There is no direct political interference in the agency functioning, but Ambassador told us in his speech that competencies are necessary. Yes, they are, but they are not enough. And what actually I want to make a point today is every 5 years, every few years, regulatory bodies in Western Balkan consider the possibilities to improve our legal framework, to make our legal framework that actually guarantees our independence. At the same time, at least for a decade, most of us are assessed that we actually have a legal framework that guarantees our independence. So where is the problem? Problem is in the fact that in our countries there is no political will. There is no actual political will to establish essentially independent regulator. And that is the key. Political parties are using regulatory bodies as a blame-shifting instrument. They need to have someone to blame it for inefficient media markets today. And that's what we are, actually. And can we really establish such a perfect legal framework that political parties, political elites from our countries cannot make meaningless, senseless? I think we cannot. It doesn't mean that we don't need to try, but that is impossible. Thing is in a political will to establish a really independent regulator. And our strategies beyond this work on some perfect legal framework needs, in addition to this, we need to be a clear opposition. We need to raise our voice every time
when our independence is violated. Thank you. Honestly, I believe that apparent independence, illusion of independence, is worse than dependence. And there is something that Emir said before. He said, citizens need to ask parliamentary politicians. Yes, they need to ask, but we need to teach them what they need to expect, so they should know what to ask. Thank you. Благодарам. Ако има волја човекот ќе помести планина, ако има политичка волја доволна, мислам дека сите земји од Западен Балкан ќе веа одамна членови на Европската Унија. Бидејќи времето полека ни истекува, дискусијата ќе ја скратам за да влезат сите гости почитувани со своите искажувања. Ќе ги замолам представниците од Косово и од Србија во една сублимирана содржина да ги искажат ставовите во оваа сесија, а ако сметаат дека нешто испуштиле, колегата Селвер нема да замери, може да кажат да префрлати во другата сесија. Повелете. Thank you. This is Yetan Mehmeti. I'm a member of the board of the Independent Media Commission from Kosovo, recently appointed by the parliament. I would like to congratulate on your silver anniversary. I hope you reach gold in a same progressive manner. I'm happy to be here as a newly elected member. A lot of responsibilities lie upon us as 7 members of the board who are elected by the parliament. And I'm just going to highlight some of what's different maybe according to the legal framework. As you know, Kosovo has had a lot of international intervention and a lot of international law and practice was made mandatory for us. And one of the main elements is that the 7-member body, what is very important is to have different or pluralism in terms of ethnic backgrounds as well as in terms of gender. So out of the 7 members, 2 seats are reserved for women. We hope that's going to increase. And 2 seats are reserved for members from the minorities in Kosovo. So out of these, we will have always a diversity in ideas as well as in opinion making. So that is one thing. The other positive aspect is that nomination is free. We don't have reserved seats for poets, for professors, etc. Anybody who feels that he or she can contribute and become a member, he or she can apply. And then comes the next step, the selection process. And the positive aspect on this is these days we have more of the civil society organizations who are monitoring the selection process, meaning the screening, the interviews of these candidates. And that is giving more credibility towards the whole selection process, given that we are selected by the parliamentarians who are composed of different political parties. And to cite the latest European Commission progress, who said that the latest appointment of the members of the board were done in a very transparent, open, and merit-based. So this was a good sign, and not only for our selection, but also for the parliament, who cannot go down to these standards that they have established with the latest selection. Now that is the positive aspect. The negative aspect is that the mandates are not fixed like in other countries. We have 2 years, we have 3 years, and we have 4 years. And that is done on the purpose that every 2 years or 3 years you have new members coming with some fresh ideas and new approaches. On the negative aspect is that the board can be without a majority because it depends on the parliament to keep up with the selection process all the time. And the parliament, unfortunately, in the past, has not been very fast on acting and not leaving the council or the board without the members. And a council without a majority cannot function, and the office, the executive office,
can only do the daily work, but they cannot make any decisions without the full majority in the council. Now, another highlight is that after 10 years of the law of the current law that we are working with, there is a tendency to change the law, and a lot of international practice has been also attributed to the new law. But again, that's on the will of the politicians and the will of the government and parliament to act quickly and to adopt the law, which hasn't been doing for the last 4 or 5 years, because they speak about the need for a new law that would strengthen the responsibilities of the IMC, but still the government has not managed to move on that. This is shortly about what's different on Kosovo's side. Otherwise, we share the same issues and responsibilities as many of you mentioned. Thank you. Ви благодарам многу. Оставам значи за завршниот збор да го имаат гостите од Србија. Ако остане некое време, ќе дадам простори за кратка дискусија. Благодарам. Hvala vam. Evo, ja ću se truditi da budem što kraća, da ispoštujemo ovo vreme. Domaćinima čestitam njihov jubilej. Mi smo mlađa agencija, ali mi isto iduće godine punimo 20 godina, tako da se nadam da ćemo se videti u ovom sastavu i na proslavi našeg rođendana. Koliko smo svi tako blizu iz izlaganja, ja to i znamo, su različiti načini kako izbora članova saveta ili kako se već zovu upravni odbor ili ostalo, i samo pitanje statusa nezavisnosti, odnosno elemenata koji uslovljavaju, odnosno daju samu nezavisnost, a pre svega finansiranje, čula sam izlaganja, različita zakonska rešenja. Naše regulatorno telo ima savet koji broji 9 članova i stručne službe. Za razliku od rešenja koje su izneta ovde, predsjednik saveta, koga bira sam savet, je istovremeno i direktor agencije. Znači, nemamo direktora agencije i nemamo odlučivanje u prvom i drugom stepenu, nego savet donosi sve odluke. Jedina pravna zaštita u odnosu na odluke saveta je sudska zaštita. Tako da u tom delu je znatno različito rešenje od rešenja koje su ovde izneta. Pored toga, čini mi se da je način izbora članova saveta u našem zakonu daleko drugačije rešen, a to je u pogledu načina ko je sve ovlašćeni predlagač za predlaganje članova saveta. Mislim da je prilikom donošenja zakona baš pokušaj toliko širokim spektrom predlagača pokušao da se prevaziđe taj eventualni politički uticaj. Tako da od 9 članova saveta, predlagač za 2 člana saveta je Narodna skupština Srbije, jedan je predlog Skupštine Vojvodine, a ostalo su predlagači počev od nezavisnih novinskih udruženja, udruženja glumaca, scenografa, preko verskih zajednica i ostalo. Najširi spektar, znači, predlagača je ovde obuhvaćen. Činjenica je da jedini uslov za izbor za člana saveta je, naravno, pored visokog obrazovanja i ostalo, da je stručnjak u oblasti medija. Znači, nema tu niti uslovljenih godina, niti da je negde radio ili ostalo, nego da je stručnjak u oblasti medija, što znači da predlagači moraju, odnosno trebalo bi da predlože stručnjake iz oblasti medija, a ne kadrove iz svog delokruga rada. Pričam, recimo, da glumci mogu, odnosno moraju da predlože nekoga koga oni smatraju medijskim stručnjakom.
Само ќе ве замолам заради времето да го скратиме излагањето, затоа што завршува сесијата. Благодарам. U redu je, hvala. Може да поентирате со уште една-две реченици, само заради времето дека истекува за тоа. Ако имате уште нешто да кажете. Ja sam razumela da mi je isteklo vreme, a da bi poentirala, morala bih da izložim sve što sam naumila. U svakom slučaju, poentirat ću tako što ću ostaviti vreme za pauzu. Благодарам за разбирањето. Ви благодарам на сите присутни за вашите искажувања, во кои што отприлика добивме еден поблизок пресек за тоа како функционираат раководните изборот и назначувањето на раководните тела, кандидатите за нив во регулаторите и функционалната независност на самите регулатори од другите јавни и приватни тела. Следува една мала пауза, жал ми е што не остана време за дискусија, меѓутоа мораме да го почитуваме и времето на сите и имаме пауза за кафе, па после продолжуваме со втората сесија колегата Селвија Редини. Да, паузата ќе трае 15 до 20 минути, така да сите што се и пушачи, можам да кажам, може слободно да искористат време и за по една цигара пауза. Благодарам. за аудиовизуелни медиумски услуги предвидува зајакнување на независноста на регулаторните на медиуми, односно државите членки да осигурат дека националните регулаторни власти или тела работат со соодветни финансиски и човечки ресурси и извршни овластувања со цел ефикасно извршување на нивните функции и придонес кон работата на ЕРГА. Соодветните и стабилните финансиски ресурси се еден од клучните елементи за непреченето ефикасно и независно работење на регулаторите.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на годишно ниво остварува приходи по неколку основи. Од надоместок за дозволи за телевизиско и радио емитување, од надзор за реемитување на програмски сервиси и од даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање. Од буџетот на Република Северна Македонија за финансирање на радиодифузната дејност. Дополнителни приходи добива за вршење мониторинг за време на избори, но овие средства се наменски и се префрлат на посебна сметка, а неискористените средства агенцијата ги враќа во буџетот. Ако се направи споредба на приходите на агенцијата од 2019 година до сега, може да се забележи дека тие се во постојано опаѓање, а тоа се должи на постојаното намалување на префрлените средства од буџетот на Република Македонија за финансирање на радиодифузна дејност. Согласно законот, висината на средствата кои се издвојуваат од буџетот на Република Македонија за финансирање на радиодифузната дејност требаше постојано да растат. Односно во 2019 година требаше да изнесуваат 0,8% од буџетот од претходната година, додека започнувајќи од 2021 година треба да изнесуваат 1% од буџетот од претходната година. Сепак во изминатите години, вклучувајќи го и периодот пред короната, процентот на средствата кои ще се префрлат на агенцијата постојно се намалува. Па така во 2019 тие представуваат 0,6%, во 2020 и 2021 година околу 0,5%, додека годинава се 0,423%. И покрај намалените приходи, агенцијата изминатите години успеа да издвои и да им донира средства на радиодифузерите за справување со последиците од коронавирусот и со актуелната енергетска криза. Овие средства беа обезбедени благодарение на домаќинското работење на регулаторот, кој успеа во изминатите години да заштити. Сепак, ако приходите продолжат да не се намалуваат, тоа може да го загрози нашето непречено функционирање. Согласно изворите на финансирање, доколку стриктно се почитува исплатата на процентот утврден во законот, средствата прибрани по сите односи кои што ги спомнав на почеток ќе бидат доволни за работењето на агенцијата. Покрај финансиските, особено важни се и човечките ресурси. Во моментот вкупниот број на редовно вработените изнесува 54 лица, од кои едно лице е со договор на определено време, додека 4 лица се вработени преку агенцијата за привремени вработувања. Во тек е процесот за усогласување на медиумската легислатива со правото на Европската Унија и медиумските стандарди, а тоа ќе значи проширување на надлежностите на регулаторите, што пак ќе изискува техничка надградба, но изголемување на човечките ресурси. Токму за ова и за непречено и ефикасно спроведување на надлежностите се потребни стабилни, веројатно поголеми финансиски ресурси. Согласно сегашните законски прописи, агенцијата се грижи за обезбедување на јавност во работата на радиодифузерите, за заштита и развој на плурализмот на аудио и аудиовизуелната медиумски услуги, охрабрува и поддржува постоење на разновидни, независни и самостојни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, презема мерки во согласност со закон во случаите кога е извршена повреда на законските одредби или подзаконските акти и условите и обврските од дозволите. Се грижи за обезбедување заштита на малолетните лица, носи подзаконски акти, се грижи за заштита на интересите на граѓаните во областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги. Утврдува постоење на недозволена медиумска концентрација, одлучува за доделување, одземање или продолжување на дозволите за телевизиско или радио емитување, потикнува писменост, врши надзор, како и други работи утврдени со законот за аудио
и аудиовизуални медиумски услуги. Ова беше еден краток пресек на состојбите кај нас. Сега ве замолувам да споделите ваши национални искуства со нас. Јас да присутствува регулаторите од Србија ќе се обидев да пресунам како некако Бојан Крижа и во слалома, туку како Примоž Улага или Петар Превц. Да им дадам збор на колегите од регулаторот од Србија, меѓутоа тие не се тука. Затоа бараше збор колешката од регулаторот од Босна и Херцеговина. Thank you. Повелете. Thank you, Salvador. Yes, when it comes to financial independency, I'm afraid that on behalf of the Communications Regulatory Agency, I can speak of financial dependency rather than independency. Because Communications Regulatory Agency of Bosnia and Herzegovina, as my colleague stated, we are a converged regulatory body which regulates the telecom and broadcasting sector. We have around 130 employees in total, different divisions within the agency, and we finance ourselves based on license fees from our licensees, as I said, both from telecom and broadcasting sector. But as far as the financial independency goes, in our daily routines and work, I'm afraid that we have very, very large and strong limitations from the country. We have been erased from the politicians. We have been erased from the law on ministry 5 years ago, which means that we can operate according to our needs and strategic plans. But when it comes to financial viability to do that, I'm afraid we cannot do that because we do not have the separate account. What we were trying to do over the years is to initiate the state to erase us from the registry of budgetary users. And we were not able to achieve that over the years. So we practically are the budgetary users, and we do not have a possibility to employ people when we need to expand and to make structures according to our needs. This battle, if I may say that explicitly, will continue, and we will, of course, try to change this, because as we all know, there are certain authorities that we need to incorporate into our daily work, which are based on the transposition of the European Audiovisual Media Service Directive, and which practically implies to all of us to redefine and restructure the regulatory organization, the need to employ more people, specifically once the transposed directive is on. What will happen in the future, we don't know, but it is for certainly a great challenge for us over the years. That's for the start. Имам едно кратко прашање. Слушнав дека вие имате политички притисоци, меѓутоа тоа е широк поем. Дали тоа се однесува само врз основа на финансискиот дел или, условно кажано, и пошироко? We talked about the larger type of pressures in the previous session, so I think that it is something that we can all agree upon. Political pressures, not just for the financial part of the story, are much present also in this theoretical part and the operational part of our regular work. But as I said, it's the jure and de facto thing. We work independently in terms of a decision-making process, in terms of our regular work. But
if we are financially dependent, if we cannot rely on resources and employ the people that we need for like a future vision of our regulatory concept, it is something that is really, like limiting per se. So the political will is something that Sunčica said, and it's everything is practically up to them. Тогаш ве охрабрувам да продолжите така да работите. Сака некој да зема збор или да одиме по редоследот како во првата сесија? Добро, тогаш им давам збор на колегите од Албанија. Për sa i përket pjesës financiare, unë besoj që I'll speak English, okay. According to the budget, as I said from the very beginning, we are really independent. We manage our resources according to our vision, according to our needs, and I can say that till now we don't need any money from the state budget. This is something that it's even intentionally by the authority, because we think that even the budget is something that make us more independent and more with integrity in our daily job. And but I will continue the discussion, because to the budget we have enough resources. Of course, even we collect money from year to year, and this is because we want to do more investments in technology, which is the field that our institution lack a bit, and we think to invest more and more on that direction. Plus, we are now implementing, transposing the new directive on our national law. I have to say that our national law is aligned fully with the old directive 2010. And now we are transposing the new directive. We started the process. Now we are in public consultation, and we have achieved a lot of comments from broadcasters, from institutions, from NGOs. So the new directive, let's say, is a point of a lot of sensibility in the country. And we'll see how, because this public consultation has to follow with roundtables, and plus that, even in the Parliamentary Commission of Media, they will have the possibility, the stakeholders or broadcasters and all the other interested parts of the society, they will have the possibility to react and to say what they want to change or they want not to change. But this is a must for Albania, because we, of course, we are with we have these obligations from our candidate status. On the other hand, this is very important because one of the strongest points of this directive is the transparency of ownership. This is a new concept on this directive, which is transparency of the ownership of beneficiary owner, which is totally new for the let's say the concept of the broadcasters itself. And after the transposition and the voting process in the parliament,
We are already thinking to have more clarifications with the broadcasters, because they have to publish these beneficiary owners in their websites, and everyone, the public, can see everything. Let's say where the money go, or who are the real owners of the broadcasting, that or that radio or that television. Plus that, we are thinking also to implement this video sharing platforms, video on demand, which are on the new directive. And of course, this is a new task. We asked to the Parliamentary Commission in Albania to increase a bit the number of employees of our institution. Till now, the Commission of the Media accepted our request, because we have the money, we manage the money by ourselves. For example, I will tell you, we have this duty to spread this request among the other institutions, and the Ministry of Finance said that it's quite okay. You don't spend any money from our budget, so from the state budget. So, and that means that we are really independent according to the money. But the directive, I think, it will be a hard job for everyone. It's not so easy now. We have to open our minds even in these platforms, which is a new task, and will need more knowledge, even to build capacities in the institutions to meet the requirements of the new law. Something else that I wanted to add about the integrity and this unbiased work that we do, I'll say by examples, because saying we are independent is one thing, but by examples you might understand a bit more. For example, we have this monitoring from 2020. AMA was appointed by the Parliament and by the law as the institution that should do the monitoring during the electoral campaign. Previously, the Central Electoral Commission adopted an ad hoc committee with a lot of journalists inside the Central Electoral Commission. And they had this kind of monitoring, but it was an ad hoc committee. And it was like that all the time, because the people there were totally appointed by the politicians, say so. It was a very huge problem. Every report that they did it, let's say week by week or day by day, every report was a point of contest. Contest by the television, contest by the political parties, depends, because they were like not so unbiased. And when the law, because of those debates, which were so much, reflected on the media, and the media itself contested all the time these reports of this ad hoc board commission near the electoral commission. Because of that, because of this need, because of this problem of a huge debate on the public, they said no. From 2020, it will be in every election this institution that do monitoring all the time for the content and everything else, they should do. And they have to collect the data, and they have to send a recommendation to Central Electoral Commission, and they have to report to Central Electoral Commission with let's say, the amount of political parties transmitted during the electoral campaign. And I was not in the institution.
during the general elections that we had in 2021, 25th of April, but I'm proud about this institution because it was the first time in Albania that no one hear any complaint about the monitoring. No one. No one was contesting, neither the political party, neither the television. No one. And during my mandate, we had bi-electoral elections in March, this March, and we didn't have anything. So always I joke with my team and I say to them, you have passed already 2 exams and you have a 10 in these exams, so or graduated with A, and you have to follow this kind of work even in the other elections. We will have another challenge, which will be, let's say, in 2023 in the spring, May, if I'm not wrong, and we hope to follow the same example, to not have any more these kind of complaints. But what is very important is that everything that we monitor, we collect and we maintain that material according to the law. 10 years, if it is something very sensitive, 10 years in the institution. So everyone who might have complaints, so for example, the quantitative data is very, 2 plus 2 every time makes 4, can't be 6. So everyone who might have any suspicion or things how the methodology is transmitted in, is transposed in AMA should come there and see the numbers. The numbers are the numbers. They are very cold. You can't interpret the numbers. The numbers are there. Plus, even for the other monitoring that we do during the normal day or the normal months of the year, which are not included in the electoral campaign, according to the law, we have to maintain them 5 years. So all the data, and I can say that we have 48 channels to monitor every day. And these data for 48 televisions should be maintained there in the institution for 5 years. Because every decision that AMA as a board take, as the colleagues from Serbia, if I'm not wrong, said, we have the same system. They are easily, they put us in the court if they are not satisfied with the decision of the board, especially with the penalties. No one is satisfied. And this issue go to the court. And we have this material there. So everything is very transparent, let's say so. So you can see and you can verify everything by this collection of the data that we have to maintain according to the law. This is what I have to say now. Thank you. Благодарам за исцрпното излагање. И кај нас за време на парламентарни избори во 2016 година беше формирана адхок комисија, меѓутоа не се покажа многу ефикасни. Сакам да поставам уште едно прашање. Спомнавте на претходната сесија дека средствата кои ги добивате при изрекување на мерки остануваат во регулаторното тело. Дали тоа ве доведува во искушение да изрекувате што повеќе мерки за да се наполни буџетот?
I didn't, probably I didn't explain it well. Okay, we are not maintained by the penalties, by the sanctions. Because the sanctions goes 80%, 80, to the state budget. To us, remain only 20%, which is quite nothing. If you can imagine penalties with 4,000 euro, 20% of that remains in AMA, 80% goes directly to the state budget, so it's not a salary, but a monthly salary. But no, we collect fees from the broadcasters, radio and televisions yearly. IPTVs, what do we have? IPTVs, how they are called? OTT. So according to our regulation, they have to pay monthly to this institution some fees. And these fees, of course, are calculated by the finance Department of Finance according to the population. For example, if you are a cable TV and operating in a very unpopulated area, your amount of money is quite nothing to that one which operates in Tirana, for example. Or if you are an OTT, OTT is over the top, so they have includes the whole Albania. They should pay more. If you are a national broadcaster, because we have this beauty contest some years before, and we have now 7 layers, and they have to pay, of course, comparing to local or other broadcasters which are not national and doesn't have this layer in their ownership, let's say for the 15 years, if I'm not wrong, they have to pay less. So, but the amount of all these services make the budget of AMA. So it's not according to the sanctions. The sanctions to us, and I have to say that, let's say I'm a journalist by the profession. So to me, it's not very normal to put sanctions to the media on the content, and I have this approach to be like, say, to give awareness to the media that you are doing wrong. Once, twice, for the third time, if they repeat, we decide sanctions. But it's not our intention or the aim of the institution to put sanctions. The aim of the institution or the approach of the institution since I am there is more to give this awareness. Where are you against the law? Previously, we were discussing up at the smoke corner with the colleagues, for example, about the situation that I had these minutes before in the institution, and I was here. It was, for example, transmitted yesterday night, political advertise with the logo of the party in some television, in one television during last night. And of course, our Department of Monitoring said that this is against the law, and it is against the law because the law in Albania foresee that you have to transmit political advertise only during electoral campaign. That's all, full stop. Only during the political campaign. It's forbidden to transmit political advertise during the normal day, let's say. So what we did immediately, because we have to stop this phenomena. I don't know how it happens in your countries, but to us it's like a domino effect. If someone
do the law and the institution doesn't react, the others will do it next days and next days, you know. It will be like, yeah, everyone will go against the law. And we had, let's say, circulate mail between the members of the board saying despite they, as I said, some of them are, not some, but 3 of them are proposed in a certain meaning by the opposition, but 7 of us said that this is against the law, because it's written there in the law, Article 41 of our law, and, you know, the reaction of the television was, okay, we didn't know, we'll stop, despite of the money that we had from this political party to transmit this. And we gave warning. We didn't put sanction. Because sometimes journalists or even this department in the television, especially when the television is not so huge with a lot of capacities and things like that, sometimes is the lack of knowledge that happens, the lack of knowledge of the journalist sometimes happens. So that's why we have this kind of approach to warn 2 times. After that, we go with sanctions. But it's not our aim to put penalties to anyone, to our broadcasters, let's say. So, thank you. Благодарам уште еднаш. Значи, кај нас не сме имале такви случаеви да предизвикува домино ефект, меѓутоа тие радиодифузери кои со години работат и се проблематични, тие претежно го кршат законот, меѓутоа за тоа добиваат и казни. Сега им давам збор на колегите од Црна Гора. Повелете. Hvala. Evo ja ću da iskoristim priliku da pričam na našem crnogorskom jeziku. Zahvaljujem se na pozivu i čestitam vam godišnjicu. To je ovako prilično impozantna godišnjica i želim vam da i dalje radite i istrajete na putu kojim ste krenuli. Vidim da najviše izazova, odnosno najveći izazov za vas predstavlja financijska nezavisnost. Pravo, iskreno govoreći, ja nisam ni planirala o tome da pričam, jer kod nas to nije neki veliki izazov u smislu uticaja, političkog uticaja ili uticaja države na našu financijsku nezavisnost. Dakle, mi se finansiramo od strane, odnosno naknadu naplaćujemo emiterima i operatorima i ono što za nas predstavlja izazov jeste što je mnogo veća uticaj, odnosno udio prihoda operatora u odnosu na emitere, a znamo svi da najveći stepen nadzora je upravo nad emiterima. Međutim, operatorima to ne smeta, nije problem da plate, samo da nemaju veliki stepen nadzora. Ipak nisu baš vesele vijesti za njih. Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama povećava nadzor nad operatorima i nad pružaocima AVM usluga na zahtjev. Tako da nekako se i opravdava taj veće učešće naknada od strane operatora, odnosno pružaoca AVM usluga na zahtjev u odnosu na emitere. Ono što jeste bio sporadični izazov za nezavisno financiranje agencije jeste što država nije pokušavala preko našeg zakona, izmjenama našeg zakona da utiče na nezavisnost agencije, već recimo zakonom o budžetu je pokušala da višak prihoda nad rashodima moramo uplaćivati državi, u budžet države. To smo radili 2 puta, ja mislim 2 puta, ali uspjeli smo da se izborimo uz podršku međunarodne zajednice da, znači, sav višak prihoda nad rashodima ostane u agenciji, tako da u principu već par godina nemamo takvih izazova, ne pokušavaju da utiču i preuzmu novac koji nam je
na računu, s tim što jesu pokušali također da nas svrstaju u državne službenike i namještenike u smislu zarada, da imamo iste zarade kao državni službenici i namještenici. Isto tako vrlo smo otvoreno se suprotstavili tome kao institucija i uz podršku međunarodne zajednice smo uspjeli da djelimično odolimo i tom pritisku. Dakle, ono što predstavlja izazov za agenciju jeste činjenica za nezavisnost agencije da mi smatramo da nije u redu što nam je nametnuta obaveza da izvještaj o radu i izvještaj o financijskom poslovanju kao i plan rada i financijski plan usvaja skupština. Ono što je donekle dobro za nas jeste što oni usvajaju, ali ne postoji sankcije ukoliko ne usvoje. Postoji mogućnost neke blokade, ali ne da to bude osnov za razrješenje članova savjeta ili direktora. Tako da samo su i oni uspjeli djelimično u namjeri da pokušaju da nas kontrolišu, ali mi se i dalje jako borimo i imamo otpor prema tom rješenju i nadamo se da će novim zakonom o audiovizualnim medijskim uslugama biti to prepoznato, tako da će savjet biti taj koji će usvajati izvještaj o radu, izvještaj o financijskom poslovanju kao i planove rada za sljedeću godinu i financijskom poslovanju. Mislim da smo na dobrom putu da se izborimo za takvo rješenje. Ono što pored te financijske nezavisnosti o kojoj sam pričala jeste izazov za agenciju, jesu novčane kazne koje nemamo pravo da naplaćujemo, odnosno da sankcionišemo emitere novčanim kaznama. Do 2010. godine mi smo imali stepenovanje sankcija od upozorenja, novčane kazne, suspenzije odobrenja i oduzimanje odobrenja. Nikada nismo posegli za tako radikalnom mjerom kao što je oduzimanje odobrenja, ali od 2010. godine oduzima nam se nadležnost izricanja novčanih kazni. Tako da je velika disproporcija između sankcija koje možemo da izreknemo. Dakle, mi izričemo upozorenje, već sljedeća sankcija bi trebala da bude suspenzija odobrenja. To može biti na 5 minuta ili na maksimum 30 dana, ali je vrlo nepopularna mjera i mjera koja je po nama neproporcionalna. Tako da smo ovim nacrtom zakona o audiovizualnim medijskim uslugama koji je u toku, čija je izrada u toku, predvidjeli da nam se vrate novčane kazne, da agencija može izricati novčane kazne u slučaju kršenja zakona o audiovizualnim medijskim uslugama. Opet još jedan izazov sa kojim smo se suočavali u prethodnom periodu jeste inspekcijski nadzor. Do 2010. godine, odnosno 2011. godine, imali smo inspekcijski nadzor i on se primarno odnosio recimo na autorska prava i na kontrolu uslova poslovanja emitera, potencijalni operator, ali primarno se odnosilo na emitere i to nam je oduzeto 2011. godine i ono što je najlošije u svemu tome je što nikome nije data ta nadležnost. Dakle, niko nema pravo da vrši inspekcijski nadzor nad pružaocima, nad emiterima. Znači, mi imamo recimo u Crnoj Gori jedan nacionalni emiter sa 3 televizije, sa 3 programa i 3 televizijska i 3 radijska programa. Imamo lokalne javne emitere koje ne znam da li još neko ima u regionu lokalne, ima Bosna, lokalne javne emitere. Imamo 16 radijskih, 6 televizijskih lokalnih javnih emitera, komercijalnih emitera imamo 35 radijskih, 15 televizijskih i 2 neprofitna. Dakle, to je za malu Crnu Goru koja ima oko 600.000 stanovnika prilično velik broj emitera. Značajan broj i niko nema inspekcijski nadzor nad ovom oblašću, tako da očekujemo da bi ovim zakonom i to pitanje moglo biti riješeno. Kada su u pitanju novčane kazne, tu definitivno imamo saglasnost vlade, odnosno nadležnog ministarstva, da li će to dalje nakon ovog nacrta i svih faza javne rasprave, da li će to proći i u skupštini, vidjet ćemo, ali do sada mislimo da smo na dobrom putu. Suština je da agencija vrlo glasno i jasno i uvijek otvoreno kaže kad neko pokušava na nas da izvrši uticaj, uvijek se tome snažno odupremo, bez ustručavanja i uvijek imamo podršku međunarodne zajednice za to. Zato smo i uspijevali da očuvamo nezavisnost do sada u ovom obimu u kojem je sada imamo.
Eto, toliko za sada, možda kasnije nešto više od... Hvala. Благодарам. Драго ми е да слушам дека донекаде имате финансиска независност, но би сакал во врска со упозорењата. Сите знаеме дека тие влијаат поспидно. Но колку имат ефект? Дали продолжуваат тие пак повредата да ја вршат? Zato to sam istakla kao glavni izazov, upravo to što upozorenja su najčešći, jedine u stvari sankcije koje mi primjenjujemo trenutno i moguće da imaju efekta. Iznenađujuće, ali naši emiteri se prilično trude da poštuju naša upozorenja i shvataju ih ozbiljno. Postoje neke situacije u kojima se ponavljaju i mi ponavljamo ta upozorenja, ali mogu vam reći da prilično dobar efekt ostavljaju. Tako da mislim da će novčane kazne koje budemo dobili kao mogućnost sankcionisanja svakako da poboljšaju taj odnos emitera prema, ali emiteri poštuju naše upozorenje u principu. Hvala. Htjela sam još nešto da kažem, to sam zaboravila, jer pričali ste o izborima. Naš monitoring vrši monitoring tokom izbora, 2 do 3 sedmice u periodu od 7 časova ujutro do 12 časova uveče, znači cjelokupno medijsko predstavljanje. Pored toga, monitoring svake godine radi analizu izvještavanja tokom nedjelje ponosa, odnosno Prajda, analizu programa regionalnih komercijalnih TV emitera, nacionalnih komercijalnih TV emitera, javnih, znači svih kategorija, neprofitnih emitera, zatim da li poštuju uslove iz za tog odobrenja i sve to radimo sa 4 čovjeka i njihovim šefom, odnosno pomoćnikom sektora za monitoring medija. Dakle, imamo puno izvještaja, svake godine jako velik broj izvještaja oni objave, analiza, a također vršimo i monitoring svakodnevno na monitoring, pa u slučaju nekih kršenja programskih i profesionalnih standarda i reagujemo i samo inicijativno, ali i na prigovore. Ono što je karakteristično jeste da novim zakonom o audiovizualnim medijskim uslugama profesionalni standardi neće biti u nadležnosti agencije, već u nadležnosti samo regulatornih tijela. To su preporuke iz Jufreksove analize, odnosno Savjeta Europe, da time treba da se bave samo regulatorna tijela, da to ne treba da radi agencija i da nikako ne treba da se vrši, jer smo bili u situaciji da se vrši pritisak na agenciju da se oduzme odobrenje zbog kršenja profesionalnih standarda. Oni smatraju da je to nedopustivo, da apsolutno ne smije se doći u poziciju da regulator oduzme odobrenje zbog kršenja profesionalnih standarda. Eto, toliko od mene za sada. Hvala. Благодарам уште еднаш, значи ние имаме исто така соработка со ова саморегулаторното тело, така да некои предмети се префрлуваат кај нив. Сега им давам збор на колегите од Букарија. Thank you. I'll say a few words about the powers of the Council for Electronic Media, which are enormous, I would say, and then a few words about the financing and our operational work. Maybe I'll start with the two main powers which are connected with the supervision and everyday exercising supervision over the activities of media service providers. As I mentioned before, in so to say, not that large Bulgarian area also, we have over 130 TV stations, both licensed or registered. We have over 80 radio stations, both nationwide and also some regional and local
also. And we are dealing with those the new subjects that appear almost every day within the internet environment, that are the non-linear media services. And I'm not talking only about the media services which are well established as OTTs or any providers that provide movie catalogs and so on and so forth. We have great concern about the sites of news sites and newspapers news sites, which more and more and much with a great frequency those days they produce audiovisual content, which is audiovisual, which is TV-like content, and which is audiovisual media content that should fall upon some kind of regulation. So we have many of those examples of sites that are acting like media service providers in those parts of their sites that deal with audiovisual content, and that picture makes some sense about to give you some examples of the whole range of regulation, because it becomes more and more it enlarges more and more every day. And also we should deal with the video sharing platforms. I mentioned we have only one under Bulgarian jurisdiction till now, but it's a great challenge because video sharing platforms, they should obey certain rules of regulation, but they rely on user-generated content, and that's, so to say, a harsh area to regulate, and a delicate also. Harsh but delicate to regulate. Next point may be a very important power of the Council of Electronic Media in Bulgaria is to elect and remove the Director General of the public service media in Bulgaria, Bulgarian National Television, Bulgarian National Radio. Bulgarian National Television producing three different channels, three different programs, three of them cable and satellite, and one satellite only. Bulgarian National Radio with 11 different programs, two of them national-wide, nine programs local and regional. And that organisms are also difficult to manage, and the Council of Electronic Media has the power and the right and the responsibility to elect the most appropriate and professional people to be the heads of those institutions, so to say. Also, the Council has that obligation to endorse the nominations of the general directors for the members of the management boards of the two national public service medias. And also, the Council should give opinions as the financial part is concerned, as that draft state budget, which is connected with the Republican budget still, that unfortunately still the public service media in Bulgaria are financed primarily from the state budget.
maybe, and then I'll go to skip some of the powers, but I'll go to say a few words about the newly emerged powers, as the directive says. Sure, we take into consideration all the time the protection of minors, the regulation of hate of speech, but one of the new, relatively new powers is to have that strict eye on the election campaigns, as the colleagues also said. We did it during the years on a regular basis, but as you may know, last year, only 2021, we had elections in April, in July, and then in November. Both parliamentary and presidential. That means we had at least 3 months a pre-election campaign, and too many of our colleagues dealing and concerned directly to that supervision of the pre-election campaign. We are obliged to have agreements with the Central Election Commission every time. We also had last month another election period, and we produce huge reports, professional reports on results of many different characters that we observed during the election campaign. We deal also with we would like to deal more nowadays with media literacy and some measures and encourage measures and actions to promote media literacy. That's a new challenge for the Council. Also, we would like to stress upon the improvement of the accessibility of programs. And so we have so many tasks and so many powers, but as it comes to the budget and financing, I would quote that article that is still within the Radio and Television Act from its very beginning in 1998. The Council of Electronic Media shall be financed by the Radio and Television Fund. That Radio and Television Fund never happened. Never, never, never. 24 years after 1998. And so the Council, also the public media, Bulgarian National Radio and Television, are primarily financed by the Republican state budget. Media services providers pay fees, fees on registration or licensing, and also fee on supervision. Those fees go to the Republican budget. Also, penalties also go straight to the Republican budget, so we do not rely and do not depend on any income of that kind. Maybe the last sentence will be to think again about the public media services that should be guaranteed an independent financing that makes them independent in their work, in their functioning, and also the Council for Electronic Media. The politicians are thinking of different options to finance the Council and the public media services, but they are thinking too long to make decisions, and when they make decisions, as I said,
they change very often. Ви благодарам за деталните информации. Чисто информативно, спомнавте видеошеринг платформа. Која е таа видеошеринг платформа што ја мониторирате? That video sharing platform is called VBox7. VBox7 under Bulgarian jurisdiction. It operates a long time ago. Just it's now registered because of the amendments of the law. I should confess maybe that there are some other video sharing platforms also over the territory of Bulgaria, but they are not registered. And I don't know. I would be curious to know if there are some problems in the other countries like this. But under the Bulgarian Radio and Television Act, we could register or license only legal entities that produce media content and that they gain the capacity of media service provider. And as we all know, the internet environment is full of media that are not that kind of legally strict, that have no such legal strict boundaries, so to be regulated, and that's a great challenge. Сега им давам збор на колегите од Република Косово. Повелете. Nderuar zoti Selver, unë të ndëruar të pranishëm, unë jam Farejgja e aktualisht ushtëroj detyrën e kryeshefit ekzekutiv në KPM që një vetë e gjysë. Fillimisht me që e mora fjalën, tani më lejoni të juroj për 25 vjetorin e institucionit tuaj, dhe po ashtu shfrytëzoj rastin të falenderoj për bashkëpunimin që keni ofruar ndër vite për institucionin tonë, Komisionin e Pavarur të Mediave. Unë punoj në KPM që nga viti 2007 dhe gjithmonë kemi pas dyert e hapura nga ona juaj për shkëmbim të përbojave, këshillave, sa herë që kemi pas nevojë për to. Andaj më lejoni edhe një herë të ju falenderoj shumë për këtë. Sa i përket temës, aktualisht Komisioni i Pavarur për Media përbëhet nga 49 veta, 39 jemi shërbyer civil, 7 antar ka komisioni dhe 3 antar të bordit të ankesave. KPM ka si regulator ka një përbërje jashtëzakonisht e mirë. Ajo që është problem është pavarësia financiare e institucionit. Pavarësisht shumë përpjekjeve që kemi bërë, ne ende financojmë nga buxheti i shtetit. Rrjedhimisht kjo mund të ndikojë edhe në pavarësinë e institucionit. Edhe pse mendoj se deri me tani kemi ruajtur në pavarësinë e vendimmarrjes dhe rregullim të mediave në përgjithësi. Në ligj kemi të paraparë se KPM shfrytëzon taksën e licencës të subjekteve transmetuese, mandej që e njëjta të shfrytëzohet për përkraje të mediave. Kryesisht është menduar që KPM-ja përmes projekteve të ndryshëm të përkrajë mediat minoritare dhe ato lokale, të cilat mund të konsiderohen që kanë vështirësi më të mëdha financiare. Mirë, po kjo na është pamundsuar për arsye sepse gjithë mjetet e taksës së licencës, po ashtu edhe mjetet e gjobave, të cilat i vë KPM derdhën në buxhetin e shtetit, dhe rrjedhimisht KPM si ndahet një buxhet vjetor sikur gjitha organizata tjera buxhetore. Padyshim se pavarësia financiare paraqet edhe vështirësinë përgjithësinë punën e KPM-s, shumë projekte që zhvillon KPM-ja kryesisht e zhvillojmë edhe përmes përkrajeve të ndryshme nga organizata të ndryshme ndërkombëtare, qoftë përmes projektit Gjufrex, OSB-s dhe organizatave tjera. Kompetencat e KPM-s aktualisht mbrojnë nga ligji dhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës, që kanë për qëllim licencimin, monitorimin dhe rregullimin e përgjithësisë të gjithë mediave audio dhe audiovizuale. Aktualisht kemi përfunduar ndryshimet e ligjit të KPM-s, ku është paraparë edhe fuzionimi, është fuzionuar në fakt, kanë përfunduar gjitha diskutimet publike, është bërë fuzionimi i direktivës AVMS dhe po shpresojmë që është në legjislacion, në planin legjislativ këtë vit ndryshimi i ligjit dhe KPM-ja merr kompetenca shtesaj për këtë integrimit në ligj të regulatives AVMS
Dhe po ashtu kemi parapo që krahas kësaj KPM-ja të merr staf shtesë, sepse merr kompetenca shtesë sa i përket monitorimit dhe të përgjithësi të asaj që parashihet në rregulloren AVMS. Kem parapo dhe buxhet shtesë dhe rrjedhimisht besoj fuqishëm se qeveria e Kosovës, Kuvendi i Kosovës në këtë rast do të aprovojë ligjin e KPM-s dhe në të ardhmen do të kemi një staf më të madh dhe në përgjithësi dhe buxhet më të madh për Komisionin e Pavarur të Mediave. Ajo që është tjetër më shqetësuese është ligji për paga. Ne kemi aktualisht në ndryshim me edhe ligjin për paga, anëtarët e KPM-s, cilët nxjerrin vendimin e KPM, anëtarët e bordit të ankesa, po ashtu që merren me ankesa ndaj vendimeve të subjekteve të cilat bojnë ankesa ndaj vendimeve të KPM-s, kanë një pagë tonë minimale, krahasuar edhe me vendet të regionit, në përgjithësi ose po thënë më shkurt paguhen sa një zyrtar i lartë i zyrës ekzekutive, për çka mendoj që është një shqetësim jashtëzakonisht i madh. Ne kemi bërë, domethënë, kërkesën tonë që në ligjin e pagave kjo në të ardhmen të rregullohet. Për shkak të menaxhimit të kohës, unë po përfundoj këtu, nëse keni ndonjë pyetje, atë jeni të interesuar. Го спомнахте советот на независната комисија. Ме интересира како се одвива изборот, начинот како се избира членовите на независната комисија и колку им трае мандатот. Faleminderit. Komisioni KPM-s përbohet prej 7 anëtarëve. Mandati i tyre është i përshkallëzuar. Do të thonë kemi mandat 2 vjeçar, 3 vjeçar dhe 4 vjeçar. Mendoj që është mirë për arsye sepse ruan një lloj pavarësie të institucionit, sepse gjithmonë kemi një rifreskim të stafit. Ajo që është pak më shqetësuese është sepse shpesh vënohen në përzgjedhjen e këtyre anëtarëve dhe rrjedhimisht besin pak rom në vendimarrje. Kjo si mandat me ligjin e ri kemi parapo që ky mandat të jetë më i gjatë për gjithë anëtarët e tjerë të komisionit. Sa i përket rekrutimit të tyre, kjo bëhet përmes aplikimit në KPM, ku kërkohen persona me integritet të lartë dhe të fushës së mediave. Mandej Kuvendi i Kosovës krijon një komision ad hoc, i cili bën përzgjedhjen CV-ve të cilat mendojnë që janë më të mira për të udhëhequr KPM për qenë anëtar të komisionit. Dhe mandej për një anëtar dërgohen në Kuvend për votim 2 persona, dhe cilit merr vota më shumë, ai zgjedhet si anëtari i KPM-s. Votimi i tyre bëhet me votim, domethënë të thjeshtë, që merr më shumë të vota, zgjidhet tutje si anëtari i KPM-s. Tash edhe një herë, si institucion funksionon jashtëzakonisht mirë, për arsye sepse KPM-ja ka 3 shtylla, domethënë zyra ekzekutive, ajo e cila përgatit domethënë gjithë materialet e nevojshme përmes ekspertëve që ka dhe bën rekomandim në Komisionin e Pavarur të Mediave për vendimarrje. Mandej gjitha vendimet që merren në KPM që përbohet prej 7 anëtarëve, gjitha subjektet transmetuese kanë të drejtë që brenda institucionit ato vendimit të atakojnë në ankesë në bordin e ankesave. Dhe rrjedhimisht bordi i ankesave ka të drejtë mandej të hudh poshtë vendimin e KPM-s, të ndryshojë atë apo ta lënë në fuqi atë. Pas kësaj mandej palet prapë se prapë nuk ndalen, nëse nuk janë të pakënaqur, atëherë mund të shkojnë përmes hapjes së konfliktit administrativ në gjykatën kompetente. Thash edhe më herët, ajo që është për mua si kryeshef ekzekutiv shqetësuese është për momentin sepse anëtarët e komisionit dhe anëtarët e bordit kanë një pagë jashtëzakonisht të ulët duke krahasuar me punën dhe përgjegjësitë e tyre që i kanë ndoshta kryesor në institucionin e Komisionit të Pavarur të Mediave. Shpresojmë që të ardhmen me ligjin e pagave, po ashtu edhe me ligjin e KPM-s, i cili është në aprovim sipër, që kjo të rregullohet dhe të kemi një mirëqenie më të mirë për gjithë anëtarët dhe stafin përgjithësi të Komisionit të Pavarur të Mediave, me çka kjo do të ndikojë mandej edhe në vendimarrje dhe në çfarë tjera. Faleminderit. Ви благодарам, колега Реже. Сега им давам збор на колегите од Република Словенија. Thank you. Yes, ACOS is financed on
based on fees on all regulated markets, which are paid from stakeholders, and we are not financed from the state budget. The fees are defined for every incoming year according to planned activities and costs of ACOS on every sector. Fees are part of the procedure of improvement ACOS working and financial plan. Part of this procedure is also public consultation, and plan and fees should be approved, as I explained before, from the council and also from government. We have accounting separation finance system for each sector separately. For electronic media sector, we are financed on the basis of incomes from TV and VOD services and partially radio frequencies, around 30%, because part of electronic media sector are also public tenders for analog radio frequencies and digital licenses and regulation of radio broadcasters, not only TV and VOD providers. In case that broadcasters not report or do not report correct amount of incomes from TV services, we can take into account all incomes of broadcasters reported to public agency for companies' incomes and start also audit procedure. Licenses for broadcasters are free and also they are not paid. So this is not the part of our financing. Regarding all annual financial plan of ACOS, income from electronic media is the third by the amount, looking the whole financing system of ACOS. Generated annual surpluses, if we generate them, we should give back to stakeholders. We include them in planning of costs for next period. So we make this as part of cost. So we have costs and then we take surpluses to make those costs lower and then calculate the fees. Let's also prepare. Yeah, in the electronic media sector, we have 10 employees. With the implementation of Audiovisual Media Services Directive in national legislation, government also approved 2 additional employees for ACOS. Those are both inspectors, as we got additional competences. Sector has 2 departments for regulation and also for supervision. ACOS inspectors are independent in taking of their decision, and till now we did not have any problems to get enough finance resources for our work. It is also important that working and financial plan and fees for next year are approved until the end of the year, and this is sometimes the issue, little bit challenging, because the government sometimes waiting till the last day of the year to approve those documents. In Slovenia we have 95 radio stations and 70 TV stations, and we can impose in our procedures inspection sanctions like warnings, temporary revocation of licenses, and also impose fines in special supervision procedures. So this is from our side. Thank you. Бидејќи сме во цајтот со времето, ви благодарам за активното учество. Малку ве изморевме, ама ќе ни опростите. Добро бит за сите нас. Затоа сега ве поканувам на кафе пауза. Па и не е само кафе пауза, мислам дека има малку повеќе од кафе пауза.